Mirëmëngjesi të nderuar kolegë, vetëm sa për informat, ju tregoj që diskutimi deri tashëm kishte të bënte me dakordimin ton për rekomandime, pasi që donim që gjitha rekomandimet të ishin të dakorduara midis nesh si parlamentar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe europarlamentarëve, ndërsa tani para se të hymë në pjesën formale, vetëm se po e presim konfirmimin që dakordimet të cilat i patëm, që kanë rrjedh edhe si rrjedhoje dërgimit të komenteve më herët që i kemi pranuar përmes emailit prej deputetëve të pozitës dhe opozitës në Kuvendin e Kosovës, janë përfshirë që të jenë pjesë e tekstit për të hyrë në votim. Do të thotë vetëm kjo ishte vonesa jonë e deri tashme. Nëse jemi gati. Atëhere, faleminderit, si pas dakordimit, po fillojmë me trajtimin e përbashkët të rekomandimeve, siç kemi thënë disa herë deri më tani të nderuar kolegë deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ju Parlamentit Evropian, i nderuar i bashkëryesues zoti Mandël, ne kemi arritur në takimin e 11 me rekomandimet të cilat tashmë i diskutuam dhe i dakorduam së bashku. Për shkak se rekomandimet i trajtuam bashkë me kolegët nga Parlamenti Evropian në gjuhën angleze, unë në listën e rekomandimeve të cilat edhe ju i keni me plotësimet dhe amandamentet, po vazhdoj në gjuhën angleze, për shkak se duhet kohë e përkthimit, por gjithsesi që për çka do që në ndërkohë mund të keni komente më tregoni. Të gjitha këto të cilat do i prezantoj me radhë, janë paraprakisht të dakorduara dhe të gjitha ato që janë dërguar me email nga deputetët e Kuvendit të Kosovës kemi pranuar amandamente nga deputeti Besnik Tahiri dhe deputeti Avdullah Hoti, janë përfshirë dhe janë tashmë pjesë e tekstit të dakorduar edhe me europarlamentarët. Atëherë pa humbur kohë po filloj. Amandamenti i parë, po tani vazhdoj në gjuhën angleze. The Kosovo delegation had the amendment to strike the word
that's read while noting that there is no fast-track procedure for any country and recalling that all countries aspiring to become aware that aspiring member states will be judged on their own merits. The reason was that Kosovo not only that had fast-track, but it was the opposite of it. So we agreed that while the part that is striked or is removed from the original text is, while noting that there is no fast-track procedure for any country and recalling that all countries aspiring to become, then continuous aspiring member states. So this amendment was sent by 2 MPs from Kosovo delegation, and now I'm putting it to vote. So who's in favor of the amendment to strike the text that I read? Who's in Kosovo delegation and then, okay. From Kosovo delegation, who's in favor? So, majority from the European delegation? Okay. So, Amendment 1 has been adopted. Thank you. The Amendment 2 came from the European Parliamentarian bill, and it reads, express concern that according to reports about 28% of Kosovo citizens aged 18 and above are contemplating emigrating to the first half of 2024 after EU visa liberalization becomes available. From the Kosovo delegation, who's in favor? Who's against? From the EU delegation, who's in favor? Who's against? 1 against, 1 abstaining from EU delegation. The Amendment 2 by Member of Parliament Dominic Bildt is not been adopted. Dominic Bildt has another amendment. It's Amendment 3, and I'll read it. Expresses concern regarding the declaration of the Chamber of Commerce President with respect to workforce shortages due to extension to Kosovo of the right to visa-free access to the Schengen zone in a context where labor immigration from the Western Balkans and in particular brain drain are already worrisome. Who's in favor from Kosovo delegation? Who's against? Okay. From the European delegation, who's in favor? Who is against? Amendment 3 is not adopted. Now we have Amendment 4 by Thies Rutten, and it reads, from the original text says, reiterates its support to Kosovo application for membership in the Council of Europe, calls for in the respect of all EU member states to support Kosovo efforts. Amendment continues, and to promote a swift positive decision on Kosovo membership, welcomes Kosovo intention to join the NATO Partnership for Peace program and its intention to join other international organizations. From Kosovo delegation, who's in favor? From the European Parliament, who's in favor? Amendment 4 is adopted. We continue. Amendment 5 reiterates its support to Kosovo application for membership in the Council of Europe, calls its respect on all EU member states to support Kosovo efforts, welcomes Kosovo intention to join NATO Partnership for Peace program and its intention to become full NATO members and join other international organizations. Who's in favor? From the European delegation, who's in favor? Amendment 5 is adopted. Now we have 2 voting at the Amendment 6. Reads the 3rd paragraph. It's added to the after the condemnation in the strongest possible terms of the hideous terrorist attack of Kosovo police officers by Serb paramilitaries in Banjska in the north of Kosovo on 24 September 2023, which resulted in the murder of Kosovo police officer Afrim Bunjaku, commends the Kosovo police cooperation with international partners EULEX and KFOR in its response to the attack.
urges restraints and calls for de-escalating from all sides the situation in the north of Kosovo by avoiding any rhetoric or actions that might contribute to the new incidents. Amendment reads now, calls on EU to unequivocally demand from Serbia handing over the indicted criminals responsible for 24th of September attack who are finding refuge and are supported by the government of Serbia. Who's in favor from Kosovo delegation of this amendment? Who's in favor of this amendment from the EU delegation? This part of the Amendment 6 is adopted. We go now to the addition. The same paragraphs in the end is added. Calls on EU to finalize and publish findings from the investigation of the terrorist attack of 24 September in Banjska. Who's in favor of the Kosovo delegation for this amendment? Who's in favor of the EU delegation for this amendment? Amendment 6 is adopted of the Kosovo delegation. Now we have Amendment 7 by Thys-Reuten. Paragraph reads, calls on Kosovo Serbs to return to Kosovo institutions and refrain from escalating tensions on the ground. Calls on amendments, Government of Kosovo and the representative of Kosovo Serbs to further commit to genuine dialogue in order to increase mutual trust, overcome intercommunal divisions, and promote people-to-people contacts between communities in the view of shared future. So, who's in favor of this amendment from Kosovo delegation? Who's in favor of this amendment from the EU delegation? This part of the amendment is adopted. Now is the word that is scratched that says calls on Kosovo government to significantly step up its efforts to reintegrate. We had scratched significantly, so calls on Kosovo government to step up its efforts to reintegrate them. So who's in favor of the one amendment from Kosovo delegation? We've scratched only the significantly. Who's in favor from Kosovo delegation? So we have a vote from, who's against? Abstaining? 5 and 4. Yo, pass my pass. No consensus from the Kosovo delegation to scratch the significantly. A doni me votu edhe një herë? Jo, jemi te amandamenti 7, është fjala significantly. Po, vetëm për qatë fjalë jemi ty. Kërkojnë ndjes. Okej, te ky amandament. E përsëris votimin atëherë. So we repeat the voting. Vetëm fjalën. Atëherë, për pjesën e dytë të amandamentit 7, kush është në favor prej delegacionit Kosovës? Okay. Who's in favor from the EU delegation? So the Amendment 7 of Kosovo delegation is actually adopted by the amendment by Thys-Reuten. Now we continue the Amendment 8. The Amendment 8 has been withdrawn by MP Thys-Reuten, so we are not voting on the wording that has already been established. So there is no voting on Amendment 8, has been withdrawn. Është tërheq amendamenti 8. Amendment 9. It's again by MP Dominic Bildt. It says, excuse me, reads, takes note that 5 member states of the European Union do not currently recognize Kosovo and that therefore a recognition of Kosovo should not be imposed on Serbia as part of enlargement negotiations. Who's in favor from Kosovo delegation of this amendment? Who's against? Who's in favor from the EU delegation of this amendment? Who's against?
Abstain? Okay, the amendment is not adopted. Amendment by Thys-Reuten, and it actually reads the following. Calls on the international community to put pressure on Serbia to refrain from attempts to isolate its neighboring country Kosovo from international scene by campaigning against its recognition or by excluding the country from international organization, effectively violating Brussels and Ohrid agreement. Who's in favor of this amendment from Kosovo delegation? Who's in favor of this amendment from the EU delegation? Amendment 10 is adopted. Amendment 11. So Amendment 11 reads, commends the mission and efforts of KFOR and EULEX, in particular in the north of Kosovo, calls on the EU and NATO member states to provide necessary support, to continue provide necessary support if needed. Who's in favor from Kosovo delegation on this amendment? Who's in favor from the EU delegation of this amendment? Amendment 11 is adopted. Amendment 12 is by MP Thys-Reuten and reads, calls on the government and Parliament of Kosovo to act with the utmost sensitivity and full respect for the rule of law, including a special attention to the adoption of the expropriation law. Who's in favor of this amendment from the Kosovo delegation? Anyone against from Kosovo delegation? Abstain? One abstain. From the EU delegation, who's in favor of this amendment? The amendment is adopted. We have an amendment 13 by Dominic Bildt and reads, insist on the fulfillment of Kosovo's obligation under the Brussels Agreement regarding the creation of the Association of Serb Majority Municipalities. Who's in favor from Kosovo delegation on this amendment? Who's against? Who's abstaining? 6 voting in favor, 4 abstaining. Kosovo delegation, EU delegation, who's in favor? My apologies. 6 against, 4 abstaining from Kosovo delegation. EU delegation, who's in favor? Who's against? Who's abstaining? I was against. 1 against, was abstaining. Okay, so amendment is not adopted. Now we go to amendment 14 that reads, the euro remains the only currency. However, we ask to take into the account the difficulties that the Central Bank of Kosovo's decision has potentially caused certain individuals and has potentially caused difficulties and encourages the government of Kosovo and other relevant institutions to offer solutions to alleviate those difficulties through dialogue. I read it again. Në gjuhën shqipe, euro mbetet e vetmja valutë. Megjithatë, kërkojmë të merret parasysh fakti që ka vështirësi
pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat janë shkaktuar për individ të caktuar. Prandaj, inkurajojmë qeverinë e Kosovës dhe akterët tjerë relevant që të ofrojnë zgjidhje për këto vështirësi përmes dialogut. Njohim faktin se euro mbetet e vetmja valutë në Kosovë, duke marrë parasysh gjithashtu që rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës ka shkaktuar vështirësi, potencialisht ka shkaktuar vështirësi për individ të caktuar. E kemi tani në verzion në gjuhën shqipe, të riformuluar, po e lexoj në gjuhën shqipe dhe pastaj po e përkthej në gjuhën angleze, edhe për kolegët nga Parlamenti Evropian. Paragrafi lexon si vjen: Euro është e vetmja valutë zyrtare në Republikën e Kosovës. Megjithatë, kuptojmë disa vështirësi që janë shkaktuar për përfaqësues të komunitetit serb me fillimin e zbatimit të rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës. Inkurajojmë qeverinë e Kosovës dhe gjithë akterët relevant që të ofrojnë zgjidhje për zbatimin pa vështirësi për të gjithë pa dallim përmes ofrimit të alternativave funksionale.
I can also repeat it in English. Sorry for that. Euro is the only official currency in Republic of Kosovo. However, we understand difficulties that were caused for representatives of Serbian community with the implementation of regulation from Central Bank of Kosovo. We encourage government of Kosovo and all relevant actors to offer solutions for the implementations without difficulties for all communities without for all communities while offering functioning alternatives. Let us leave this amendment, ask advisors to actually, Besnik and Jorgen have an alternative. You have already the material that we read, and then we come back to it in the end, so in the efficiency of time. Can we do that? Okay. So, this was Amendment 14. We come back to it again. Now we have Amendment 15. It's by Dominic Bild, and it reads, calls for further efforts regarding the rights of Serb minority in Kosovo, notably when it comes to the medical system and the educational system, as well as the use of dinar. Who's in favor from Kosovo delegation for this amendment? Who's against? Who's abstaining?
From the EU delegation, who's in favor? Who's against? Who's abstaining? So the amendment is not adopted. We have amendment 16, and then the amendment, the paragraph reads, calls for an increase in international and cross-border cooperation between Kosovo and Serbia, targeting organized crime. Regrets that limited progress has been made in investigating and prosecuting such cases. Recognizes, now it's the amendment, recognizes some improvement in peace and security in the north of Kosovo, and the paragraph continues, expresses concern about the remaining challenges regarding sporadic assaults in the north of Kosovo against Kosovo officials and civil society. Recognizes that there is still some activity of the criminal gangs who continue to operate adversely affecting the lives and future prospect of citizens in the north of Kosovo. Who's in favor of Kosovo delegation of this amendment? Falni. Kush është në favor nga delegacioni i Kosovës për amendamentin? Okay. From the EU delegation, who's in favor of the amendment? Yes, some. Okay. Ju faleminderit. So amendment 16 is adopted. Now we have to come back to... Okay, can I ask for 5 minutes recess for one more amendment before we go to the voting of the whole text? Yes. Oh, yes, go ahead, Ladislav. Sorry. Ka amendament verbal, kështu që don me plotësu. So my amendment, just to find that is paragraph 26. Sorry. Here in the paragraph 26, my oral amendment would be that we erase 2 words, calls for, and instead of this, put takes note of the proposal. So it means, let me tell the justification, as I told you for a few times, European Parliament and European Union cannot interfere with marriage, family, and things like this. So it's not up to us to call you to implement same-sex marriages. So the only thing what we can do is to take note. You know, like, if you want to implement it, just do it. If you don't want to implement it, you don't have to. There is more than half of the member states in the European Union that don't have homosexual marriages, you know. So it's not up to us to impose to you, that to call you. We can take note that you did it or you didn't do that, okay? So that is very important for the legislation of European and competences of European Union. Thank you. Yes, 26th paragraph, you have 3 rows before the end, and calls for the inclusion of the same-sex marriage, and now it would be, and takes note of the proposal to implement same-sex marriages in the Commonwealth. Takes note of the proposal for the inclusion of same-sex marriage in the in the civil code. Now after that is so takes note of the proposal for the inclusion of same-sex marriage. Is that all?
Për delegacionin e Kosovës, që ta dini në paragrafin 26, amandamenti i eurodeputetit Ilić është që në vend se që bën thirrje për përfshirjen e martesave të gjinisë së njëjtë në kodin civil, lexon merr shënim për përfshirjen e martesave të gjinisë së njëjtë në kodin civil. Do të thotë prej qasjes inkurajuse tek e merr parasysh. So, Ladislav, we had discussed it in Albanian and English. So, who's in favor of the verbal amendment from EU Ilić? Who's in favor from Kosovo delegation? Okay. Who's in favor from the EU delegation? Okay, the amendment is adopted. Now,
E kemi variantin e dakorduar në gjuhën angleze, po e lexoj në gjuhën angleze dhe nëse ka probleme për këtë më tregoni që pastaj ta riformulojmë edhe në gjuhën shqipe. Atëherë, the amendment that we had issues, it was amendment 14, so now reformulated again, reads, recognizes that euro is the official currency of the Republic of Kosovo, acknowledges the challenges faced by Kosovo citizens of all communities due to the central bank decision, urges the government and other stakeholders to find effective solutions for smooth implementation of this decision, ensuring that all communities have access to viable alternatives. Okej, në gjuhën shqipe, njeh që euro është valuta zyrtare e Republikës së Kosovës. Gjithashtu shënon sfidat me të cilat janë ballafaquar qytetarët të Republikës së Kosovës nga komunitetet e ndryshme me zbatimin e rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe thret qeverinë dhe gjitha institucionet tjera të gjejnë zgjidhje për zbatim të mirëfillt të këtij vendimi, duke siguruar që komunitetet kanë qasje tek alternativat e qëndrueshme, ose në alternativa, viable alternatives. Alternativat e qëndrueshme. Do të thotë, i bën thirrje institucioneve që të gjejnë zgjidhje për zbatimin e mirëfillt të rregullores, duke njohur që vetëm euro natyrisht është valuta zyrtare e Republikës së Kosovës. Okay, then from the text that I read, from the Kosovo delegation, who's in favor? Who's abstaining? Okay. From the EU delegation, who's in favor? Okay. Okay. The amendment 14 is adopted. Now I have to put in the voting the whole of the amendments and the entire text of the recommendations. Who's in favor of the text with all adopted amendments? It's fine, we can do a joint voting. Okay. From EU delegation? Okay. Thank you very much. Congratulations. Ju faleminderit. Rekomandimet e takimit të 11 sapo u miratuan në plotëni. Vazhdojmë tash me pikat e rendit të ditës. Pika e tretë e rendit të ditës për ditën e dytë të takimit të 11 ka të bëjë në temën me ekonominë dhe mirëqenien sociale. Për këtë temë, fjalën e ka deputetja nga pozita Jeta Statovci. Jeta, fjala për ju.
Përshëndetje për gjithë, atëherë në konsiderat edhe të deputetëve që kemi nga Parlamenti Evropian, fjalimin do ta bëj në gjuhën angleze në mënyrë që të jetë më i kuptueshëm për të gjithë. Dear co-chairs, dear members of Parliament, dear media, dear colleagues. Over the past years, Kosovo has made significant steps in economic development and in enhancing the well-being of its citizens. The inherited reforms and executive decisions have sent strong signals about Kosovo's journey towards more accelerated development. Indeed, recent figures from various sectors clearly demonstrate the path followed by country's institutions, showing that progress is evident and change is tangible. We have succeeded in increasing the gross domestic product, meaning the GDP, boosting budget revenues, and further reducing public debt. Currently, public debt stands at 17.2% of GDP, positioning Kosovo as the country with the lowest public debt in Europe. Based on this data, during the 3 years of governance, the country's average economic growth has been 6.2%. Through the increase in activity and the formalization of the economy, despite challenging circumstances, a positive development trend has been maintained, accompanied by direct measures affecting employment and social welfare. Tax revenues, using 2019 as the pre-pandemic year and 2023 for comparison, indicate a significant increase. Tax revenues for 2019 were 1.8 billion euros, while in 2023 they reached 2.7 billion euros. This is an increase without changing any tax rates, maintaining a 10% profit tax and a maximum 10% wage tax. Business turnover has been dynamic, evidenced by the data where in the pre-pandemic period, 2019, business turnover was 12.5 billion euros, while by the end of 2023, it concluded at 19.7 billion euros. Approximately a 60% increase in business turnover. Regarding corporate profit tax, it was 90 million in 2019, and it increased in 185 million in 2023. This means more than doubling. Our aim has been to allocate these collected revenues in various forms that further stimulate entrepreneurship and employment. This includes designing more supportive measures for businesses, such as subsidizing investment loans, supporting export with grants, and strengthening promotion capacities. As such, it has resulted in an improved import-export ratio from 1:9 to 1:6. Regarding employment, the primary focus has been on youth and women. Through the Superpuna platform alone, nearly 10,000 people have been employed, with a proportional gender composition of young women and men, which allowed them for the first time to get in touch with the workplace, and a series of measures aiming at further economic empowerment of women. Women employment has been supported through wage subsidies to employers who hire women, accounting for around 6,000 women who have benefited from such measure. Up to 45% is also the participation of women on the boards of public enterprises. Today's women lead enterprises such as Telecom and Posta, and chair the boards of enterprises as Trepça, Posta, Infracos, and other regional water supply companies. Moreover, in regard to agencies who report to the Assembly, women lead institutions such as the Water Regulatory Authority, Competition Authority, Procurement Review Body, Agency for Information and Privacy, and more. This demonstrates the well-deserved empowerment of women in our society, which undoubtedly implies social and emancipation and general increase in economic productivity. When mentioning exports, which have doubled through the years, it has reached 4 billion euros in 2023. Kosovo has exported services up to 3 billion, which is 18% higher than 2022, with a focus on ICT export, and goods from various industries such as metals, plastic, food, textile, and more. After the adoption of the Industrial Policy 2030,
A more targeted approach toward industries and their potential for export has been seen. This has also gradually affected also the composition of the goods that we are exporting. This progress in the economy, combined with the efforts for equality, has opened opportunities for setting policies and taking actions that improve the welfare of the most vulnerable citizens. Through the Government for Families scheme, employment has been mediated for over 2,000 people from families who have no employed members. Regarding pensions, the Reform Agreement for Social Assistance scheme has been implemented in cooperation with the World Bank, worth 47 million euros. This will address discrimination within social assistance beneficiary categories and advocate beneficiaries for the job market. From another scheme, the child benefit, around 400,000 children benefit, and from the maternity benefits, we have over 55,000 women who benefit. And this is an allocation of total of 95 million euros for mothers and children. The economy is also strengthened through investment in other sectors, such as agriculture, where our farmer is the most supported farmer in the region, in education by identifying profiles and potentials, and also expanding vocational schools for a prepared workforce to the market, and in healthcare, because having a healthy society means having a healthy economy. These achievements demonstrate our commitment to social justice and sustainable development, ensuring that all our citizens have equal opportunities to live a dignified and prosperous life. International projections from credible institutions such as the World Bank state that economic growth in Kosovo is expected to accelerate further, with the highest real GDP growth in the Western Balkans, both for 2024 and 2025. Thank you very much for your attention. Faleminderit shumë deputeti Jeta Statosi. Tani fjalën e merr deputeti Palekaj. Pastaj koment, kërkoj ndjes Pal. Pastaj koment nga eurodeputeti Ilić. Ladislav, do you want to comment now or after Mr. Lekaj? Okay. Vazhdo Pal me fjalën. Nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëkryesues të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Bashkim Evropian Kosovë, zotri Lukas Mandel dhe zonja Mimoza Kusari Lila, shumë të respektuar përfaqësues të delegacionit Parlamentit Evropian, mirë se keni ardhur në Kosovë dhe faleminderit për punën e juaj në dobi të shtetit tonë. Republika e Kosovës, qysh nga arritja e marrëveshjes së parë kontraktuale me Bashkimin Evropian, e cila u nënshkrua me 27 tetor 2015 dhe marrjen e pelcimit të Parlamentit Evropian, mbetet e palekundur në orientimin e saj pro-evropian, pasi me të vërtet hyrja në fuqi e MSA-s ka mundësuar një dialog të strukturuar politik, ekonomik në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Që nga atëherë, Kosova vazhdon përpjekjet dhe përkushtimin në agjenden evropiane në ngritjen e institucioneve dhe me punën e të cilës u hapen shumë rrugë të procesit të integrimit evropian, ku si epilog, këtë janar të vitit 2024 kishim liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke mos harruar qëllimin dhe ambicjet e vendit deri në antarësimin në Bashkimin Evropian. MSA në çdo vit tjetër vazhdon të sjellë dobi të shumta që prekin rrafshet politike, ekonomike, të përparimit të legjislacionit e që si rezultat përmirësuan institucionet dhe mjedisin e biznesit dhe ndikuan pozitivisht në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenjen e qytetarëve. Por, duhet të mos harrojmë
që mungesa e lidhje mes shtetëve të Ballkanit Perëndimor, në veçanti në lëvizjen e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, shpesh po kurzohet nga problemet politike në mes vendeve. E kjo vjen dhe si rjedhoj e një mungese të rrugës së qartë mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në proceset integruese. Përkundër që shtetet veç e veç janë në fazat të ndryshme të antarësimit, është domosdoshme të vazhdohet me planën për fuqizimin ekonomik dhe social si tërësi në Ballkanin Perëndimor. Edhe në vitin që lam pas, Mësaja ofroi mbështetje teknike dhe financiare për reformat ekonomike të Kosovës, të cilat po e çojnë vendin drejt përforcimit të një ekonomie funksionale të tregut, e cila do të jetë në gjendje të përballet me presionin konkurrues të tregut në Bashkimin Evropian. Duhet të theksojmë që Kosova ka pasur 2 rrethe të pengesave për zhvillimin e ekonomisë në raport me rajonin dhe Bashkimin Evropian. Të parat janë pengesat artificiale nga vendet e rajonit, në veçanti Serbia, si mosnjohja e vulave doganore, origjinës së produkteve, tabelave, mbishkrimeve dhe si dokumenteve tjera, njose si diplomat dhe ato të udhëtimit, ndërsa rrethi i dytë i kufizimeve lidhet me mungesën e lirë të lëvizjes për qytetarët e Kosovës në Bashkimin Evropian. Si rjedhoj e kufizimeve për gjetjen e tregjeve dhe tranzicionit të vështirë ekonomik dhe politik, ekonomia e Kosovës është kurzuar e si rjedhoj është stopuar rritja ekonomike. Shpesh tregjet në Kosovë janë gjendur në mes politikave jo të ndershme ekonomike në njërën anë nga vendet e rajonit e në anën tjetër në kufizime për gjetjen e tregjeve rajonale dhe evropiane. Marrëveshja e CEFTA-s përkundër vullnetit të mirë të Kosovës paraqet shembullin më të ulët të bashkëpunimit rajonal në veçanti si rezultat i pengesave nga vendet rajonale në karshi Kosovës. Në rafshin praktik, bizneset e Kosovës si rezultat i përkrahjes e pamjaftueshme nga institucionet në marrjen e certifikimeve sipas standardeve, por edhe kufizimeve në njohjen e tregjeve evropiane, nuk po arrin të jenë mjaftueshëm prezent e as konkurrues. Nëse ndalemi tek ekonomia dhe mirëqenia sociale, Kosova u gjet në vështirësi serioze në menaxhimin e pandemisë nga Covid-19 dhe invazioni rus në Ukrainë, në të cilin shkaktuan pasoja në mirëqenien e qytetarëve. Si pasojë valës së re godice, asaj të inflacionit dhe mungesë të veprimeve adekuate institucionale të qeverisë aktuale, vendi ynë kishte cikël të ripërsëritur të ngritjes së çmimeve e duke cënuar në mas mirëqenien e kosovarëve. Veçojmë rritjen e shpenzimeve të energjisë prej 14 dhe 100% për konsumator mbi 800 kW, transporti si dhe shportën e konsumit me inflacion në 3 vitet që kanë arritur në 23%. Pastaj pagën minimale në vlerë prej 250 euro, e cila nuk përmbush kërkesat dhe nevojat e qytetarëve për jetesë, dhe gjithashtu një gjendje të rëndë në sektorin privat dhe publik, ku në 3 vite 2021-2023 1.1 miliard euro nuk janë shpenzuar në investime kapitale që detyrimisht shteti ynë u përball me emigrim dhe uljen e konsumit. Angazhimet, reformat dhe investimet që kërkohen në Kosovë në bashkërendim me Bashkimin Evropian. Implementimi efektiv dhe me kohë i strategjisë së re të energjisë. Adresimi mbi nevojat infrastrukturore në sektorin e ujit, mbeturinave dhe transportit.
Tregu I punës duhet të mbështet përfshirjen më të madhe të grave jo aktive në punë dhe duke rritur qasjen në shërbimet e përkujdesit për fëmijë. Zërimi I investimeve të kapitalit njerëzor, optimizimin e rjetit të shkollave, zhvillimin e një kornize të financimit të shëndetësisë për shërbime shëndetësore, përmirësimin e ndihmës sociale dhe përshtatshmërinë e nivelit të pensioneve, cilësinë e vendeve të punës për investimet në aftësi themelore dhe në aftësi moderne të ekonomisë së re të tilla si aftësitë në teknologjinë e informacionit dhe përshtatjen me tregjet e punës, të cilat janë duke pësuar ndryshime të vërrullshme. Për fund, ju them që ne si kuvend, por edhe si grup parlamentari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pajtohem që zbatimi më I mirë I MSA-s, jo vetëm që e sjell Kosovën më afër Bashkimit Evropian, por që në një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe cilësi më të mirë të jetës. Por Kosova duhet parë që në dekadën e dytë të bashkëpunimit të rrisë edhe më tej për kushtimin ndaj procesit integrues, ndërkaq edhe Bashkimi Evropian pritet të shtoj përkrahjen qoftë financiare apo edhe teknike në mënyrë të fuqizohet ekonomia dhe rritet mirëqenia sociale. Këtu të nderuar kolegë të Parlamentit Evropian, me që ne çdo herë kemi qenë gatshëm në bashkëpunim dhe kemi bërë kërkesë çdo herë që të mbështetet Kosova financiarisht, ndërsa ju e dini që ne jemi nën sanksione në vlerë prej 300 milion euro. Kërkoj që ju të ndikoni që sa ma para kjo mas të hiqet, sepse po I damton qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit deputet Lekaj. Tani fjala është për eurodeputetin Ilčić. Dear colleagues, for decades, you as Kosovo people were suppressed by Serbians. In these difficult times, it was a normal reaction that you connect strongly among each other, to be willing to give help to your brothers and to receive help, to develop communities. It was really a normal reaction and a nice example how a community can function without a state. So this way, you know, that you can offer as a family or a community a chance to your younger brother or younger nephew or son or I don't know who, a chance to develop some business and to help him, and then later on he would give it back to you, to this community. It is really important that you can count on somebody that he will stand with you in difficult times. So we can recognize also this in Croatia when we see Albanian communities, no matter if it is fruit and vegetables or ice cream stores or gold stores, they are really very well connected and they can count on each other. Still, I think that now when you have your state and when you develop your economy, that there is no so strong need for these kind of communities. So it means that all these communities have, as I said, very good parts of it, but also bad parts of it. So it's not easy. These communities also always have some rules, and you personally cannot agree with all these rules and all decisions the community will bring. And also concerning monopoly, which is very often created by these communities, it is not in line with European approach of free market. Then you can really count on free market and on freedom to decide how you will develop your business and what will you do, and responsibility, of course, which goes with it. So I would like just to, so for sure, you have to do this transition from one situation you were living in, and which was really understandable that you have to do this kind of communities. And now when you have the state, when you are entering European market with the freedom
with the freedom to decide, to have loans, to have really free business, free market, without limits of these communities. So that you will need to make this transformation in mindset and in the way how the economy will work. So less thinking about he is one of ours, but more thinking, you know, what he is offering, if that's good for our people or not for our people. So I think that this transition cannot occur through one night. So you will need years. And in Croatia we have the same problem, you know, so it's not just the question of Kosovo. Still, I can say that you were in more difficult situation than we were. I can say that. And that these bonds among communities were stronger. And now these bonds, as I said, still it is not the perfect solution for you that these communities still have some importance and meaning, but still this transformation will be needed. Finally, when you go to United States, you see that it is really, you can really enjoy the free market, you know, without any boundaries and without monopoles and without anything, you know. So it's simply to say it's much better to business. So I followed some firms from Croatia, even from Croatia, who wanted to make business in Kosovo, and some of them, most of them left. So also because they didn't manage to cope with this, let's say, are you one of ours or not, and so on. So I think that it is logical. So I'm not condemning what is going on. But I would just like to underline the need for this transition, which will, at the end, be good for Kosovo and good for Kosovo economic world. So that is just my thinking about that, with really goodwill to develop another approach to economy, because the circumstances you have now are much, much better than you had in the past. Thank you. Thank you very much, Ladislav. Jeta Statovci had a comment. Thank you very much for your comment. As you were talking, you correctly mentioned that a lot of our people left because of repression. So meaning that there was not free will of leaving, but was the circumstances, being that political or economic, of one leaving the home. So he left or she left, but a part of that individual stayed home, stayed in Kosovo. So that's why each of them that left the country felt a personal obligation to give back to their families, because their heart and their soul was left in Kosovo, despite the fact of the circumstances that pushed them in a way to leave the country and start a new life somewhere else. So this strengthened the bond and this need to maintain such a bond. It is very true that remittances for over years have helped a lot the economy of the Kosovo. So if you look at the trend of remittances, it is more than the half of the budget of Kosovo that comes through the remittances. But as you said, we are an economy which is getting its shape. And despite the fact that we need such money, we also need such skills, because such diaspora have been exposed to the most advanced systems of democracies, have lived in Switzerland and other countries, and Croatia, where there is so much more to learn. And it is very important to be able to bring back such knowledge. So we have been also in touch in order to bring such profiles back to Kosovo, and just to move away just from remittances and get into investments, where they open companies, they bring talent, they bring their expertise, and they make a long-term investment, not just a short-term expenditure. So that's helping the economy. And regarding to new investments that come from other stakeholders beyond diaspora, there has been recently passed a law for an agency that would be by the Office of the Prime Minister, and its core role is to attract investments and being a one-stop shop, meaning that everything is there,
And it's at the level of the Prime Minister, meaning that has all the diocese and all the sectors and all the industries beneath it. So meaning that he can have a wholesome overlook in regarding what would be a strategic investment and what would be helpful and healthy to the economy. So these have been some of the aspects considering the diaspora, considering the movement from remittances to long-term investment, but also leaving space for other international investors as well. Thank you. Faleminderit Jeta. Sa I përket veç informacionit, Lukas ju desh të tërhiqet për një periudhë të shkurt kohërash në takim me një ambasador këtu në Kuvendin e Kosovës, do të bashkohet, prandaj Ladislav e zaventëson derisa të kthehet Lukas. Vazhdojmë nëse s'ka të paraqitur tjerë për fjalë në temën e radhës. Tema e radhës është energjia. Për këtë temë fillimisht ja jap fjalën zëvendës kryesuesit tim, zotit Elmir Reqica, e më pas do të vazhdoj fjalimin tim në të njëjtën temë. Zoti Reqica, fjala për ju. Faleminderit. Faleminderit kryetare e Komisionit dhe kryesuese e seancës, zoti Ilčić, përshëndetje për ju dhe për zotin Mandel, që keni gjetë kohë dhe keni ardhur këtë takim të përbashkët, të nderuar kolegë deputet dhe ju të pranishëm. Vërtetësisht dhe vlerësoj ardhjen e juaj si deputet, sepse kem pas nevojë pas atij dështimi që ndodhi në dhjetorën e vitit kaluar të takohemi të kemi një takim të përbashkët, është për ne si parlament është shumë e rëndësishme dhe shumë e peshë që jeni këtu. Dhe po shihet që jeni miq më të mirë të Kosovës, sepse gati në gjitha çështjet po dakordohemi, po pajtohemi. Dhe pa diskutim edhe ne si deputet të opozitës, po edhe si bashkëkryesues i këtij komisioni, që është instrumenti më i rëndësishëm dhe më peshë për antarësim në Bashkimin Evropian, e çmoj dhe vlerësojmë. Me lejoni që në vazhdën e qëndrimeve rreth temës, rreth energjisë, konsistente për kidazi me tranzicionin energjetik, ka energjia e pastër të vënë pa rëndësinë e politikave që janë miqësore ndaj njeriut e neutrale ndaj mjedisit. Për gjatë 4 takimeve të kaluara të këtij komisioni të KPSA-s, që nga viti 2021 kam theksuar se parimet mbi të cilat duhet të ndodhë ky tranzicion janë parimi përballueshmërisë së çmimeve për konsumator, parimi i diversifikimit të burimeve të energjisë, parimi i neutralitetit mjedisor dhe klimatik, si edhe ai sigurisë së furnizimit me energji. 3 vite më vonë me këqardhje më do të them se çmimi i energjisë është i papërballueshëm. Meqense se gjatë këtij 3 vjeçari 2 herë është ngritë çmimi, një herë 100% dhe herën tjetër 15.4%. Diversifikimi po ndodh shumë ngadalë e emitimit e gazrave serë po rriten. Sidoqoftë, me që nuk është mbajtur takimi i Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim BE-Kosovë i paraparë me 70 dhjetor të vitit të kaluar, do të përmendur 2 dokumente të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për raportin për vendin të vitit 2023, të cilin nuk kemi pas mundësi ta diskutojmë në këtë format, dhe plani i rritjes për Ballkanin perëndimor. Raporti për vendit ripërsërit se energjia përbën një pengesë të madhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Përmend dhe shtrejtimin 2 herë të rrymës, që thova edhe më herët, dhe faktin se strategjia për energji e Kosovës nuk e ka paraparë zhvillimin e infrastrukturës së gazit. Ndosë studimi i fizibilitetit dhe interkoneksionin e gazit natyror Maqedonia e Veriut Kosovë ka përfunduar, po publiku ende nuk e di përmbajtjen, ende nuk e dim se çka ka brenda për brenda atij faktikisht studimi. Nuk mund të mos e përmend gjithashtu faktin se sipas raportit Kosova ka shënuar progres të kufizuar te kualiteti i ajrit, kjo përbën kërcënim të madh për shëndetin e qytetarëve tanë. Ndërkohë që raporti vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2022 thotë se emitimet e gazrave serë janë rritë në 10.6 milion ton CO2. Në vitin 2022 thotë se emitimi i gazrave është rritë në 10.6 milion e thash më herët, për dallim nga viti i kaluar që ishte 10.2 milion të CO2-shit. Pra kemi një rritje të emitimit të gazrave serë dhe ky është lajm i keq. Burimi kryesor i këtyre emitimeve
dihet që është energjia me 87% të emitimeve. Plani 6 miliardës i rritjes për Ballkanin Perëndimor i lansuar nga Komisioni Evropian me 8 nëntor të vitit të kaluar synon modernizimin e ekonomisë dhe infrastrukturës së vendeve të Ballkanit Perëndimor, edhe të Kosovës, dhe që energjia luan një rol kyç në këtë aspekt dhe në këtë projekt. Plani parasheh ndërtimin e një ekonomie moderne dhe të dekarbonizuar, që do të kishte impakt edhe në uljen e migrimit. Por fatkeqësisht Kosova është nën sanksione dhe rrezikon të humbë rreth 300 milion euro grante nga BE-ja, të cilat lidhen me trajtimin e ujrave të zeza, me mbrojtjen e ambientit dhe me energjinë. Në planin konkret, përkitazi me tranzicionin energjetik e përdorimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë faktikisht nuk qëndroi mirë. Në gusht të vitit 2023, pjesëmarrja e energjisë së ripërtërishme në bruto konsumin final të energjisë ishte 17,32%. Ndërsa deri në fund të vitit 2022, Kosova ka prodhuar 276 MW energji, dhe kjo shënon nevojën për transformim energjetik dinamik ka energjia e pastër dhe eficienca e energjisë, sepse kështu edhe humbjet teknike dhe komerciale janë diku në rreth 20%. Ndonse strategjia për energji parasheh që deri në fund të vitit 2031, 35% të jetë energji e ripërtërishme, dhe të mbulohet nga burimet e ripërtërishme dhe që deri në vitin 2031 Kosova të arrijë kapacitetin e instaluar të burimeve të ripërtërishme në energji deri në 1600 MW. Kjo nuk po përcillet me hapa dinamik dhe nuk po shohim që ka realisht edhe plan konkret për ta përshpejtuar këtë proces. Ministria e Ekonomisë për impjantin solar fotovoltaik prej 1000 MW i shpallur pothuajse para një viti, 12 maj 2023, dhe i shtyr disa herë, është ende në fazën e vlerësimeve të ofertave. Shpresoj dhe besoj që shpejt do të përcaktohet dhe do të vazhdoj të ndërtohet ky impjant. Le të mos harrojmë se ende jemi shumë larg mesatarës prej 6000 MW të kapacitetit të instaluar të burimeve të ripërtërishme të energjisë në vendet që na rrethojnë. Dhe po flas me statistikat e vitit 2021. Po ashtu, duhet të nxitojmë në hartimin, miratimin dhe zbatimin e legjislacionit primare, sekondar, përkitazi me energjinë e gjelbërt dhe ambient të pastër. Fundja, ne si ligjvënës kemi për detyrë themelore dhe kjo është që njerëzit që jetojnë mirë dhe të kenë ajër të pastër, të kenë kualitet të jetës, siç e quajmë ne. Dhe shtrohet pyetja, jetojnë njerëzit mirë nëse emitimet e gazrave rriten dhe ajri është nën parametrat e lejuar. Përgjigjja është jo, prandaj i bëj thirrje qeverisë që të ngutet në miratimin e legjislacionit, dhe këto e kam fjalën para së gjithash për planin kombëtar për energji dhe klim, që nuk është miratuar ende, dhe ligjin për burimet e ripërtërishme të energjisë është miratuar në lexim të parë dhe besoj që do të votohet në lexim të dytë, pas amandamenteve dhe propozimeve që sigurisht janë në finalizim. Krahas kësaj, Ministria e Ekonomisë duhet të jetë më aktive dhe efektive në rishikimin e ligjeve bazë të sektorit të energjisë, bazuar në vendimin të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë për transpozim të pakos së energjisë së pastër. E kam fjalën për projektligjin për energji elektrike, rregullatorin e energjisë dhe projektligjin për eficiencë të energjisë, të cilat nuk janë hartuar ende. Kemi njëkohësisht edhe kërkesa të qytetarëve që për të kursyer energjinë dhe për të bërë pjesë e këtyre projekteve që janë edhe vendimet e Bashkimit Evropian, po edhe të qeverisë e Kosovës. Prandaj shpresoj që do të përshpejtohen këto procese dhe realisht konform asaj që është energjia e ripërtërishme, ruajtja e ambientit dhe gjithë faktorë tjerë që ndikojnë edhe në cilësinë e jetës, po edhe në kursim të familjeve dhe qytetarëve tonë që edhe ashtu dhe kështu po shkon duke rënë niveli i tyre jetesës dhe realisht duke u paksuar fuqia e tyre për të jetuar një jetë më të mirë dhe kualitative. Faleminderit. Faleminderit shumë zotri Reqica. Eurodeputeti Ilčić ka kërkuar fjalën, pastaj edhe unë do të marr fjalën në këtë temë.
Dear colleagues, yesterday we had the meeting with the Deputy Prime Minister, and he informed us about your big ambitions about green energy, with a very ambitious target of getting something like 30% of your energy need from renewable. And that is for sure good. Still, as a member of Committee for Industry, Research and Energy of the European Parliament, I was a part of the delegation to visit Acer agency in Ljubljana, so it is official European agency of European Union, which is in charge of controlling all national energy control agencies. So what is the conclusion? So the conclusion is that we cannot count just on renewables. So that is the point. So renewables are good, but renewables are limited, and the stability of the grid cannot be achieved just through renewables. What is logical, because when there is no wind, you cannot have the energy from wind power plant. When there is no sun, you cannot get the energy from solar panels, or you can get a little amount. So the basic question is, if you will achieve this stability and the biggest part of energy through your current Kosovo A and B, which pollute a lot, and or you will do something extra, something like, for example, gas power plant. So that is a strategic question, and I would certainly first motivate you to consider this another option. Why? You have to know that for now on, the narrative of the European Union is renewables. But you have to know that the European Union is not unmistakable. So what I want to say, that this narrative of European Union, this approach failed. We have energy crisis in European Union. We have energy crisis, for example, in Germany. They closed all nuclear power plants because they want just to build renewables very ambitiously. And they closed nuclear power plants, and they had so big lack of energy before Russian aggression to Ukraine, to be very, very clear, before. So energy crisis began 6 months before Russian aggression to Ukraine, because we had the lack of energy. And because of that, finally they reopened coal power plants that are certainly the worst concerning the environment. And the other thing, you know, now it is more than clear that, for example, France has 10 times lower carbon print than Germany, you know, and now they will punish France because they don't have enough renewables, and they have 10 times more, less carbon footprint. Why? Because they have nuclear. You know, so they have nuclear, they have lower, because nuclear is the cleanest one. And now, what I want to say, just for you to know, that European narrative will be changed after next election, elections. So if you keep just to this current narrative, alternatives, green energy, and so on, it doesn't work even in European Union. You know, so you have to be realistic in this. Of course, I can understand that you have now Kosovo A and B. It is very cheap energy, to be very honest, because coal, you know, and, you know, it's not, you know, for you, it can be a solution. But considering the smoke, considering the quality of the air, you can improve a little bit by alternatives. But that cannot be, you cannot be the final solution on coal. And it is not sustainable for not even for the long term, but for medium term. So I would really urge you to consider what is realistic for you. And how, I'm not saying that yesterday, I don't know who said, that people from Kosovo are a little bit afraid of gas, of having, they don't know how to handle this, and so on. I'm not saying that you must have now
in every house gas boiler. No, for you it is much better to now to invest, for example, in heat pumps and so on, when it comes to the new buildings. But when it comes to electricity, you know, who will produce electricity? As I said, I don't know if it is really good for you to keep going on with Kosovo A and B for the long-term solution. So you can improve alternatives for sure, but I would like you to consider seriously the question of bringing gas to one gas power plant. Gas is much better than coal. It is not that good as nuclear, but you know, it's much better. And so I think that you could consider that bringing gas either from Macedonia, either from Croatia through Montenegro, it would be a really good investment. Thank you. Thank you, Mr. Ilčić. Now I'll take the floor on the same topic. Ju falenderit gjithve për komentet dhe kontributin. Natyrisht një prej pjesëve më përmbajtësore e cila shkon pa u përmendur në diskutimin ton të përbashkët ka të bëj edhe me qasjen dhe argumentimin nga eurodeputetët në raport me politikat të cilat ne i miratojmë apo synojmë miratimin e tyre në Kosovë. Prandaj falenderoj eurodeputetin Ilčić jo vetëm për pjesëmarrjen e vazhdueshme, por edhe për kontributin aktiv në të gjitha temat në të cilat ne kemi diskutim, por edhe perspektivat që i sjell qoftë nga vendet të cilat kanë kaluar në rrugtimin e njëjtë, sikur ne, siç është Kroacia, domethënë prej themelimit deri tek antarësimi në Bashkimin Evropian, por edhe për mësimet të cilat shtetet që janë antarësuar më vonë në Bashkimin Evropian i ndajnë me shtetet aspiruese si që është Republika e Kosovës. Tani tema e energjisë është një prej temave të cilat përveç se pozicionimeve politike në raport pozit-opozit, hynë edhe diskutimi në raport me pozicionimet e grupeve apo bindjeve, qofshin ato më konservative, të cilat bazën e kanë ose e kanë pasur siç është sektori energjetik i yni, bazuar në thëngjell, apo tek ato më progresive në kuptimin e teknologjive të reja, por që diskutabile, si që ceku zoti Ilčić, mbetet qëndrueshmëria, apo sistemi, rjeti, infrastruktura, e cila duhet të jetë në përputhje edhe me teknologjit apo edhe format e gjenerimit, si që është energjia ripërtreshme. 2 vite kemi kaluar jo të leta në sektorin e energjisë, si në Kosovë, ashtu edhe në Ballkan, në Evropë, ose më le të thënë në mbar botën, për shkak të sfidave të vazhdueshme që ka sjell kriza energjetike. Megjithatë, kemi kaluar nga këto sfida me mund të madh, por edhe me kreativitet, më duhet të them, në raport me qoftë shpalljen e gjendjeve emergjente, por gjithashtu edhe krijimin e skemave mbështetëse për familjet dhe për bizneset. Ajo çfarë mund të përmendet si e veçantë në sektorin e energjisë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan, është çiftëzimi i tregut energjetik të Republikës së Kosovës me Republikën e Shqipërisë përmes bursës shqiptare të energjisë Alpex, bursë kjo e cila tashmë shërben si platformë e rëndësishme për tregtimin e energjisë elektrike, ngrit atë në nivel më të lartë sa i përket efikasitetit, dhe natyrisht përmes Alpexit Kosova përfiton nga mundësitë e tregut rajonal dhe përmes shkëmbimit të energjisë elektrike me Republikën e Shqipërisë stabilizon maksimalisht sigurinë energjetike. Mos të harrojmë, është e rëndësisë së veçantë komplementariteti i 2 sistemeve energjetike, ai i Kosovës i bazuar në thëngjell dhe ai i Republikës së Shqipërisë i bazuar në hidroenergji. Në raport me Alpexin që në muajin shkurt, në tregun day ahead u tregtuan rreth 110 gigawatt energji elektrike dhe për
pos që ishte domosdoshmëri Alpeksi, gjithashtu është edhe shprehje e vullnetit dhe përpjekje të Kosovës për të mbushur standardet evropiane dhe për të integruar në mënyrë të plotë në tregun dhe strukturën e Bashkimit Evropian. Në këtë frym, po ashtu edhe siç përcaktohet në marrëveshjen për stabilizim asociim, Kosova po përmirëson përveç qasjes në treg edhe burimet e energjisë, gjithsesi shumë lloj-llojshmërinë e energjisë, e përmendi zoti Reqica, ligji për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë, tashmë ka kaluar gjitha fazat edhe në Komisionin funksional, është çështje vetëm e agjendës seancave plenare, kur do të vijë për lexim të dytë në Kuvendin e Republikës së Kosovës, përmes të cilit ligj Kosova nxit zhvillimin e projekteve të prodhimit të energjisë nga burimet e pastra e të qëndrueshme. Ky ligj gjithashtu kontribon drejt përmbushjes së nevojave për energji, rritjes së sigurisë së furnizimit, përmirësimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Në kuadër të proceseve në sektorin e energjisë, në fund janarit të këtij viti, të vitit 2024, qeveria e Kosovës e shpalli mbylljen e ankondit të saj të parë solar me bazë gjithsesi me gjenerim prej 100 MW, duke ofruar mundësi unike për investitorët që shfrytëzojnë burimet e konsiderueshme të energjisë së ripërtërishme në vend. Ky ankond paraqet skemën e parë konkurruese për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese me qëllim të dobisë së qytetarëve dhe garantimit të çmimit më të ulët e gjithnjë duke ju përmbajtur parimeve të ekonomisë së tregut, siç kërkohet në marrëveshjen e stabilizim asociimit. Me një proces transparent, të drejtë të suksesshëm të ankondit, Kosova gjithashtu dëshmoi përkushtimin për arritjen e objektivave të energjisë në aspektin e standardit mjedisor. Këto ditë kishim edhe dy marrëveshje shumë domethënëse. Fillimisht qeveria e Kosovës dhe Banka Evropiane për Investime nënshkruan marrëveshjen investimi në vlerë prej 35 milion euro. Nga ky investim parashihet ndërtimi një impjanti fotovoltaik diellor me kapacitet deri në 100 MW. Duke siguruar prodhim vjetor prej 152 GW energji elektrike e duke zvogluar me mbi 170.000 ton emitimin vjetor të dioksidit të karbonit. Ndërsa, javën e kaluar, Kosova ka arritur marrëveshje me International Finance Corporation, IFC-n, për zhvillimin e ankondit të radhës, ankondin e parë të energjisë së erës prej 150 MW. Këtij ankondi i shtohet komponenti i partneritetit publiko-privat për herë të parë në një projekt të tillë në rajon. Në këtë ankond është parapar të ofrohet marrëveshja për blerjen e energjisë, përmes së cilës sigurohet çmimi i garantuar për një periudhë prej së paku 15 vite dhe sigurimi deri në 80 milion euro bashkëinvestim që mund të shfrytëzohen përmes një partneriteti publiko-privat me investitorin. Republika e Kosovës po sigurohet që edhe ky projekt të zhvillohet e zbatohet mbi baza konkurruese në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Përveç rritjes së prodhimit, Republika e Kosovës po punon edhe për rritjen e eficiencës. Pas rezultateve të mira të subvencioneve të mëparshme, Kosova ka vazhduar me programe dhe masa për ngritjen e eficiencës së energjisë. Masa këto të cilat kanë prekur qytetarët drejt për drejt. Kësaj radhe, me thirrjen e fundit, Republika e Kosovës mbështet bizneset mikro të vogla të mesme në instalimin e pajisjeve eficiente për ngrohje, të cilat përfshin pompa termike, klimat eficiente, kaldajat me biomasë, me 20% për pompat termike, klimat eficiente dhe 40% për kaldat e stufat e ndryshme. Në raste kur ndërmarrjet janë në pronësi të grave, mbulohet deri në 51% të shpenzimeve. Paraprakisht ishin subvencionuar robalarset e enlarset, frigoriferët dhe sistemet solare për ngrohjen e ujit sanitar. Edhe në atë rast kishte mbulueshmëri më të madhe për prindrit vetushqyes dhe personat përfitues të skemës sociale. Kështu masave për përmirësimin e eficiencës i kemi shtuar edhe konsideratën për aspektin social. Përmes fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë, ka vazhduar investimi miliona eurove dhe në vitin 2023 është përmbyllur me 42 projekte në objektet publike komunale. Në veçanti kam përfituar shkollat fillore të ulta dhe të mesme, tek të cilat janë implementuar masat e eficiencës së energjisë, si termoizolimi i mureve të jashtme, ndrimi i dritarëve dhe dyerve të jashtme, pajisjet me sisteme eficiente të ngrohjes dhe ndriçimi eficient. Ndërsa me ndihmën e Bashkimit të Evropian ka filluar projekti zbatimi i masave të eficiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit në vlerë prej 10 milion euro. E së fundmi,
ka filluar edhe faturimi në veri të vendit, ku nuk është paguar energjia prej gati 25 vite tashmë. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme që kanë operuar në atë pjesë dhe që nuk ka paraqitur ndonjë formë të mosbindjes qytetare. Pas arritjes së marrëveshjes dhe përfundimin e procedurës administrative të ndërmarrjes elektrosever, e njëjta ka filluar operimin me 1 janar të këtij viti, ndërsa në fund të janarit janë shpërndar 20.000 fatura të energjisë elektrike. Kjo arritje do të ndihmojë Kosovën të bëhet partner i besueshëm edhe brenda rrjetit evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit, përmes eliminimit të problemeve të devijimit të energjisë që e kanë përcjellur vendin tonë në disa vite radhazi. Në vitet e mëparshme ishim paralajmëruar devijime për shkak që kishim veriun e vendit e pasoj kishim edhe çrregullime të mëdha në rrjetin evropian. Si përfundim, progresi i Kosovës gjatë këtij viti në fushën e energjisë është një histori suksesi që tregon për kushtimin dhe vizionin e qartë për të ndërtuar një sistem energjetik të qëndrueshëm e modern. Me vullnetin e përbashkët dhe bashkëpunimin e të gjithë partnerëve tonë ndërkombëtar, Kosova po bën hapa të rëndësishëm drejt një të ardhme energjetike të sigurt, të hapur, të gjelbërt për të gjithë qytetarët dhe bizneset në vend. Po punojmë për arritjen e objektivave në lidhje me uljen e varësisë nga lëndët djegëse fosile dhe sigurimin e furnizimit stabil e të përballueshëm me energji elektrike për të gjithë. Ju falenderit. Nëse nuk ka folës tjetër për këtë pikë, pa humbur kohë, do vazhdoni me pikën e radhës të kësaj agjende dhe që është sundimi i ligjit dhe siguria. Në këtë pikë, folës të paraqitur tashmë kemi 2 deputet, deputetin Dimal Basha dhe deputetin Blerta Deleu Kodra. Zoti Basha, fjala për ju. Thank you, dear co-chairs, dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen, also staff members from both sides. Thank you for making this possible. We really appreciate it because I know it takes a huge undertaking to make this possible for us. It is a great pleasure having you here, and I have the privilege to present you before you the section of security, rule of law, and a few words on the justice system. So let me start with the security section briefly. The security situation in the Republic of Kosovo continues to be calm with the exception of 3 northern municipalities, where, as you know, we have several troubles. Our security institutions have faced protests and violent attacks by Serbian criminal groups and structures, which attacked citizens, private properties, journalists, members of the Kosovo police, members of KFOR, and with special formation organized by the Serbian army, who also kidnapped 3 members of the Kosovo police. We also had terrorist attack in the village of Bansk in the municipality of Zvečan, which occurred on September 24, 2003, where Police Sergeant Afrin Bunjoko was killed as a result. And ladies and gents, this terrorist attack was planned by the institutions of the Serbian state and was executed by a terrorist group consisted of 70 people trained in Serbian military barracks, as well as equipped with heavy weapons and financed by the Serbian army and intelligence, and led by Milan Radocic, who was member and deputy of Lista Srpska, the political party that represents the Serbian minority in Kosovo. But also, the leader of this criminal terrorist group was also a close friend and remains a close friend of Serbia's president. EU and our other allies have seen enough evidence from our security institutions that proves the Serbian state's involvement in this terrorist attack. Nevertheless, as a result of the professionalism of our police force and the political will by the government, today the north of Kosovo is a much safer place. In large part, the criminals are at large, while Serbs have removed illegal license plates and adopted Kosovo number plates. And this is mainly because they are no longer threatened by the Serbian criminal structures that did not allow such thing to happen in the past. The offices of the Kosovo Business Registration Agency and the Municipal Cadaster's Office have been opened and functionalized in the services of citizens and legal businesses in the north of Kosovo.
New roads are being built that connect the villages to each other in the north, but also ease their access to the municipalities in the south. Residence houses are being built and renovated, and the telecommunications and internet infrastructure is being modernized. In addition to improvement of their well-being, Kosovo institutions also have a goal to strengthen security institutions and strengthen international cooperation to combat various security threats. However, without an international condemnation of the Serbian state regarding its responsibility in the terrorist attack in Banjska Uzvecan, and without extraditing Radocic and his terrorist group to face justice in Kosovo, we strongly believe that Serbia will be encouraged to undertake and repeat such actions in the future. We know this because Radocic roams free in Serbia today and keeps orchestrating attacks against Kosovo to this day. Now let me continue with my take on the justice system and the reforms we've been trying to achieve. The reason why the justice reforms have been our objective ingrained in our program is mainly because our justice system has lacked independence and therefore do not administer justice as they're supposed to do, and in large part that is, and especially when it comes to fighting crime and corruption. One would say you're biased, but there's evidence that supports my argument. November 2023 UNDP public opinion poll data shows that only 30% of people are satisfied with the work of the judiciary. To be exact, 29% of the prosecutor's office and 30% of the courts. Then this is a major concern for us. It is a perception-based poll, but you can compare it with different times, and it still shows that there's truth to this, because while the satisfaction with the government, the Prime Minister's office, or the President, you can see an increase in satisfaction with them, but not with the judiciary. For example, if we compare the same poll from 2019, before we came into power, with the latest November 2023 poll, you can see that the judiciary has dropped from 39% to 30%, while it has increased from 31% to 41% for the government satisfaction with their work, has increased from 35% to 48% for the Prime Minister's office, from 38% to 56% for the President's office, 36% to 52% for the Speaker of the House, and so on. So you can clearly see a pattern that we have a steady increase in satisfaction with the job with the government, the President, the Prime Minister, and the Speaker, while there's a constant decrease for the judiciary overall. Another proof of this dissatisfaction is shown from our partners that have been also investing in assisting our judiciary. In 2020, during the process of electing the prosecutorial council members, there was a reaction from the US Embassy who said, quote, "Unfortunately, we believe that these processes are fundamentally broken. They lack transparency and are increasingly exposed to conflict of interest." And as a result, the US Embassy withdrew from this process. It is for this reason that we have undertaken, I will emphasize some important legislation reforms, but will also provide you with some data information on fight against corruption and organized crime. First, vetting of the judges and prosecutors is one of the steps we have taken as a parliament. We have drafted constitutional amendments, and this was done in unison with our opposition. We ran these amendments with the Venice Commission, but as you know, we got the green light, but as you know, now we need the 2/3 of both majorities, meaning the majority that is composed from Albanians, but also of minorities. And because the Lista Srpska, the Serbian community, does not or refuses to participate in the work of the parliament, this is being now impossible. Second, we have passed the draft law on the State Bureau for Verification and Confiscation of Unjustified Assets. This draft law has also got the green light by the Venice Commission, and it has passed both readings. However, the opposition party has had objections and sent it to the Constitutional Court, where it's sitting now for over 11 months. And we really hope to get a response as fast as possible, because we see this law as an additional tool to fight crime and corruption in our country. Another important step in reforming the judicial system is the adoption of amendments to the law on the Kosovo Prosecutor Council. On June 2022, we passed the law on Kosovo Prosecutor Council with the aim of reducing a trend of corporatism within the council. Here we also addressed all the recommendations with the Venice Commission, but despite the green light from the Venice Commission,
A number of MPs from the opposition parties submitted the amendments for review by the Constitutional Court, which in turn has trickled down in some key reforms that we aimed. We have not stopped working, and a new version has been approved again in March of this year, and the Legislation Committee has established a working group with which we will start working and make it ready for the second reading. We are happy to inform that we have established the Commercial Court, and we're working also on establishing Administrative Court. When we talk of justice, everyone is aware of our objective in becoming a member of Council of Europe, and as you know, we have your support, and I think it's important to emphasize that our membership will help all citizens, including minorities, and their right to object the court's decision with the EU Court of Human Rights, which will be an additional avenue of justice. I think we appreciate the push and the assistance that the EU provides for us in our efforts in justice reforms and fighting corruption. However, we do expect the EU to drop the measures. As you can all see, the measures taken by the EU just do not hold water anymore. We heard yesterday the EU office, Madame Anna Karin, who said that we need to de-escalate the tensions, while there is no tensions in the north of Kosovo. And furthermore, even KFOR forces have been moved out because they saw this situation has been calm. So it is very unjust for these measures to stand. And of course, it's very important for us to emphasize what measures have been taken against Serbia, who was involved in terrorist attack, kidnapped 3 Kosovo police officers, did not sanction Russia, stole last elections. And New York Times reported that Vučić, the Serbian president, closely linked with organized crime and corruption. With all the above mentioned, Serbia today takes EU money but remains supportive of Russia, while Kosovo remains pro-European country in the region, but under measures. With all stated above, Serbia has the candidate status, while Kosovo doesn't. Yes, we are poor, we don't have the power to change things, but remember, democracy is defending the weak because the strong can defend themselves. Thank you. Faleminderit Dimal, tani fjalën e ka deputetja Blerta Deleu Kodra. Faleminderit zonja kryesuese, të nderuar kolegë deputet, të nderuar s'po shoh përfaqësues të Parlamentit Evropian, të nderuar organizata që jeni sot këtu në monitorimin e kësaj ngjarje të rëndësishme, koordinator. Sundimi I ligjit përveç se përbën një obligim kontraktual në relacionet tona me Bashkimin Evropian dhe marrëveshjen e stabilizim asociimit, para se gjithashtu është edhe kategori kushtetuese për institucionet shtetërore dhe fundamentale për jetësimin e demokracisë dhe lirive e të drejtave të njerëzit e të pakicave. Nga demokratizimi që së fundi UNDP-ja gjeti se është ende në parametrat pozitiv, korrupsioni që sipas raportit për vendin të Bashkimit Evropian dhe Departamentit Amerikan të shtetit përbën një çështje të shqetësimit serioz, dështimin e reforma ndrejësi dhe ngecjes në procesin e vetingut, vërejtjet përmbajtësore nga Komisioni Venecias për Ministrinë e Drejtësisë gjatë hartimit të legjislacionit, përpjekjet e vazhdueshme për të interferuar në organet e pavarura të drejtësisë, dhuna në familje që është gjithnjë në rritje, paparazia gjinore, shkeljet e parimit të konkurrencës dhe transparencës me rastin e kontratave një burimore e deri tek mbyllja e një mediumi privat, qeveria Kurti ka dështuar të adresojë të reformojë një prej shtyllave kurrizore mbi të cilat qëndron shteti ynë. Fatkeqësisht raporti për vendin për vitin 2023 ka gjetur se duhet më shumë vullnet politik e resurse për të parandaluar korrupsionin e nivelit të lartë. Sektori privat vazhdon të ballafaqohet me shumë sfida, siç është përhapja e ekonomisë jo formale, korrupsioni dhe sundimi I zbehtë I ligjit, dhe se prokurimi publik vazhdon të karakterizohet me shumë parregullsi dhe është I cenueshëm nga korrupsioni edhe gjatë procesit të prokurimit edhe gjatë atij të implementimit të kontratave. Në anën tjetër, shkeljet e vazhdueshme dhe të konstatuara të gjykatës kushtetuese nga ana e qeverisë Kurti dhe shumicës parlamentare dhe sulmet publike nga kryeministri dhe varësit e tij ndaj gjykatës kushtetuese, Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial, janë të papranueshme, të padrejta,
të parësyshme dhe synojnë në rënd parimin e ndarjes së pushteteve dhe pavarësisë së tyre. Deklaratat e kryeministrit se gjykata kushtetuese duhet garojnë në zgjedhje, apo se kryeprokurori nuk do të zgjidhet pa miratimin e tij, janë sulm direkt mbi demokracinë, si dhe sistemin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës. Gjykata kushtetuese si gardiani i kushtetutës ka shpallë antikushtetuese ligjet dhe vendimet e kuvendit, siç janë ligji për Këshillin Prokurorial, ligji për pagat, ligji për zyrtarët publik, ligji për çmimet tavan, vendimin e kuvendit për shkarkimin e anëtarëve të Këshillit pavarur mbikëqyrës të shërbimit civil, si dhe vendimin e Arbriana Gafsit, ministrës, për procesin mësimor në Kamenic. Ka rëzuar amandamentin kushtetues për kitazi me shkarkimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve mbi bazën e integritetit dhe ka konstatuar se kjo pakson të drejtat dhe lirit themelore të garantuara me kapitullin 2 të Kushtetutës së Kosovës. Ndërkohë që në shqyrtim janë edhe ligji për biron shtetërore, ligji për fondin sovran dhe ai për investimet qëndrueshme. Të dashur eurodeputet, nuk jeni këtu, por të dashur mysafir, të dashur kolegë të mi të parlamentit, gjatë 3 viteve të kaluar në Kosovë janë raportuar 7.923 raste të dhunës në familje. Rastet e dhunës në familje po rriten nga viti në vit. Fatkeqësisht shumica e viktimave të dhunës vazhdojnë të jenë gra. Avokati i popullit me të drejtë ka konstatuar se dhuna ndaj grave akoma mbetet një dukuri e shprehur dhe shqetësuese. Në anën tjetër, mbrojtja gjyqësore ka kërkuar, mbrojtja gjyqësore kanë kërkuar vetëm 3038 viktima, apo më pak se gjysma e rasteve të cilat janë raportuar. Pra nuk është problemi vetëm tek numri madh i rasteve të dhunës në familje, problem është edhe tek raportimi i ulët i këtyre rasteve. Për fund dua të përmend miratimin e ligjit për zgjedhje të përgjithshme përmes cilëve janë adresuar mbi 40 rekomandime të Misionit Dërgues të Bashkimit Evropian dhe mbi 50 rekomandime të Komisionit Qendror Zgjedhor. Pas 13 vitësh dështimit të vazhdueshëm të reformës zgjedhore, Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore në Kosovë, i udhëhequr nga opozita, ka arritur që ta përmbyll me rëndësi një proces të kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe që ka qenë domosdoshmëri për reformimin dhe avancimin e procesit zgjedhor në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë. A ka ndonjë folës tjetër në temën e sundimit ligjit? Nëse jo, atëherë vazhdojmë me temën e fundit për diskutim, e cila është drejta themelore, pozita e pakicave apo komuniteteve jo shumicë dhe grave. Në këtë temë, apo në pikën e 11 të rendit të ditës të takimit 11 të Stabilizim Asociimit, janë 2 folës të paraqitur, është deputeti Arbresh Kryziu Hyseni dhe deputeti Armend Zemaj. Të ftoj deputetin Arbresh Kryziu Hyseni të marrë fjalën. Faleminderit, përshëndetje për gjithë ju të pranishëm. Institucionet e Republikës së Kosovës janë angazhuar për gjatë gjithë këtij mandati e gjatë vitit të fundit specifikisht në mënyrë që pozita e gruas dhe e komuniteteve jo shumicë në Kosovë të shënoj progres. Dhe kjo është arritur fal vullnetit dhe përkushtimit duke nisur nga zyra e kryeministrit, e kabinetet e ministrive dhe deri tek nivelet e të tjera institucionale në vendin tonë. Pakot që janë dizajnuar së fundi, pra që nga periudha e pandemisë e tutje nga ana e Ministrisë së Financave kanë qenë një ndihmesë e madhe për gratë, ndihmesë kjo që ka ndikuar drejt për drejt në përditshmërinë e tyre dhe në statusin e tyre financiar. Fillimi i masës në cilën përfshihen shtesat për lehona është konsideruar si një hap jo vetëm i rëndësishëm, por edhe i nevojshëm. Po ashtu edhe shtesat për fëmijë, sado që mund të duken të vogla, kanë ndikuar në jetën e grave, sidomos në jetën e atyre grave që jetojnë zonat rurale. Nga kjo masë kanë përfituar 45.000 lehona të papuna dhe 400.000 fëmijë. Nga e njëjta pako është ofruar mbështetje direkte në punësimin e mbi 12.000 grave dhe bizneseve të udhëhequra nga gratë. Sipas një statistike të nxjerrë së fundi nga Ministria e Financave, numri grave të punësuara në vitin 2023 kalon shifrën e 151.000 që dallon me atë të vitit 2021 që ishte në fakt vetëm 131.000 gra. Dhe sigurisht që përfituesi këtyre masave janë edhe gratë që vinë nga komunitetet e tjera në Republikën e Kosovës. Edhe pse fokusi ka qenë në mbështetjen financiare të grave, institucionet tona janë angazhuar në mbështetjen ndaj grave që shtrihet dhe më tej se kaq.
Gjatë periudhës kohore, mars 2023, shkurt 2024, në Policinë e Kosovës janë raportuar 2710 rastet dhunës në familje, ku prej tyre kanë qenë mbi 2700 viktima. Në mesin e këtyre viktimave, nga komunitetet jo shumic kanë qenë 58 nga komuniteti Rom, 112 nga komuniteti Ashkali dhe 72 viktima nga komuniteti Egjiptian. Prandaj, për të forcuar edhe më tepër produktivitetin dhe efikasitetin në sistemin e drejtësisë, më 31 majt viti 2022 është miratuar plani strategjik për përmirësimin e qasjes në drejtësi për periudhën 2022-2025, efikasiteti dhe prioritizimi lëndëve brenda sistemit gjyqësor. Ky dokument strategjik përcakton lëndët me prioritet në përputhje me ligjet pozitive dhe vendos masa konkrete cilat duhet të ndërmerren nga kryetarët e gjykatave, gjyqtarët, administratorët dhe stafi mbështetës për adresimin sa më të shpejtë të këtyre lëndëve. Ndër të tjera tek lëndët me prioritet përfshihen edhe rastet e dhunës në familje. Për të rritur efikasitetin është rritur numri i stafit të gjyqtarëve dhe administratës nëpër komunat të Kosovës, njëjtë sikur se janë miratuar një numër i akteve nënligjore në mënyrë të përshpejtimit të rasteve dhe të trajtimit të tyre sa më profesional. Ministria e Drejtësisë në mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe veçanërisht të drejtat e grupeve të cënueshme, marr parasysh faktin që njëri ndër prioritetet është edhe mbrojtja dhe fuqizimi i të drejtave të njerëzit, me çrast kanë vazhduar politikat dhe ka hartuar dhe miratuar dokumente strategjike dhe projekt ligje të ndryshme të cilat shkojnë në favor të kësaj. Për këtë qëllim, Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë hapa të nevojshëm për rishikimin e masave ndëshkuese për kryerësit e veprave penale, të dhunimit, dhunës seksuale dhe dhunës në familje. Gjatë muajit prill është publikuar raporti një vjeçar i zbatimit të strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, që përfshin vitin 2022-2026, ku është evidentuar se 49.44% aktiviteteve të parapara janë zbatuar plotësisht. Ky dokument përbëhet nga 4 objektiva strategjike ku përfshin rolin, detyrat dhe përgjegjësinë e secilit sektor institucional, duke përfshirë këto edhe kontributin dhe rolin që shoqëria civile ka në këtë proces. Po ashtu, është rritur financimi i strehimoreve nga Fondi i Qeverisë së Republikës Kosovës, ku nëse e krahasoj me vitin 2020, ai për vitin 2023 është i rritur për gjysmë më shumë, që do të thotë që automatikisht ka ndikuar në mbështetjen e grave cilat ka nevojë që të marrin shërbimet e strehimoreve në Republikën e Kosovës. Dhe për herë të parë, një gjë që vlen të theksohet është se Ministria e Drejtësisë i ka futur nën kodin e saj buxhetor pikërisht financimin e këtyre strehimoreve, cilat të kaluarën kanë pasur vazhdimsi probleme. Këto janë vetëm disa nga masat ose veprimet cilat janë ndërmarrë për gjatë këtij viti, që i kemi lënë pas dhe që sigurisht se do ndërmerren dhe tutje në mënyrë që të përmirësohet dukshëm pozita e gruas në shoqërinë tonë dhe natyrisht ketë edhe progres sa i përket qasjes së komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë zonja Kryezio Hyseni. Tani fjalën e ka deputeti Arben Zemaj. Faleminderit shumë bashkëkryesuese zonja Kusari, shumë i respektuar zotri Mendel, zotri Iliqić, edhe gjithë tjerë musafirë që jeni sot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, kolegët e mi deputet nga grupet politike. Sot në këtë takimin e radhës në kuadrët e marrëveshjes së stabilizim asociimit, si Komisioni i Përbashkët BE-Kosovë, kuptohet në rrethana jo fort lehta të marrëdhënieve tona, në një kontekst kogja të vështirë politik, ku tash e disa kohë Kosovës janë vendosur sanksione, të cilat janë teme diskutimit, por gjithsesi unë nuk do të adresoj se kush është fajtor më shumë e kush më pak, por do të flas mbi të drejtat themelore dhe gjendjen e minoriteteve dhe pozitës së gruas në shoqërinë tonë. Si një shtet i ri, Kosova ka bërë përpjekje të vazhdueshme që të konsolidojë shtetin e së drejtës në funksion të respektimit të drejtave të njerëzit, duke ndërtuar mekanizma të kontrollit demokratik e institucional, qoftë në sistemin e drejtësisë, por edhe të institucioneve të pavarura kushtetuese. Tani dihet se që në secilën fazë kemi pasur dhe kemi ende nevojë për përkrahjen e Bashkimit Evropian.
në fund të ditës edhe në funksion të plotësimit të kushteve për integrim evropian si aspirat e popullit dhe institucionet të Kosovës në një anë dhe zgjerimin të BE-s kundrejt Kosovës në anën tjetër, progresi nuk është gjithashtu jo gjithmonë përputhen me nevojat reale, por si vend mbetemi të përkushtuar për të shtuar përpjekjen në monitorimin dhe mbështetjen e Unionit Evropian. Kur flasim për pozitën e komunitetit jo shumicë, ndoshta kjo është tema që Kosova mban kokën lart sa i përket solidaritetit që ka treguar shumica shqiptare përballë komuniteteve pakicë. Dhe për këtë nuk jemi penduar asnjëherë, sepse diversitetin etnik dhe kulturor edhe politik e shohim si mënyrën e vetme të funksionimit si shoqëri e cila ka qenë vetë e shtypur. Ajo çka duhet dhe çka mbetet për institucionet e Republikës së Kosovës është të kujdesemi që të zbatohet secila dispozit në ligjet dhe kushtetutën tonë, edhe atë në mënyrë të barabartë, efikase për të gjitha komunitetet jo shumicë. As favorizim për një komunitet, por as defaktorizim për një komunitet tjetër. Të kjo temë e kemi të pamundër të mos e përmendim faktin se si shteti i Serbisë përmes strukturave ilegale po frikson qytetarët serb që të jetojnë në veri të Kosovës, që të integrohen në Kosovë. Kjo nuk duhet të kaloj lehtë, por duhet të dënohet, ndëshkohet dhe të ndalohet prej autoriteteve të BE-s, sepse një shtet që aspiron antarësimin e BE duhet të heqë dorë nga metodat e tilla të friksimit, siç bën Serbia me serbet e Kosovës dhe sidomos në veri të Kosovës. Po ashtu qeveria e Kosovës duhet të bëjë gjithçka që ka të obliguar me kushtetutë që të krijojë ambient të qetë për të gjitha komunitetet, përfshirë edhe komunitetin serb në Kosovë dhe në pjesën veriore të Kosovës, por qoftë edhe për komunitetet tjera. Dje morëm kritika nga kolegu ynë Iličić për kroatët në Janjev dhe kjo për mua është shqetësuese dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ndërsa kur flasim për pozitën e gruas në Kosovë, normalisht që Kosova ka progres në këtë fushë. Gratë në Kosovë kanë sfidat e veta, por gjithsesi ne mbetemi shembull i mirë, ndoshta edhe për rajonin, për mundësitë që ofrojmë grave në shoqëri, politik e biznes. Por asesi nuk them që kjo mjafton, ku duhet të punojmë të gjithë bashkë që të ndërtojmë një shoqëri tolerante, që gratë dhe vajzat tona t'i shohim si potencial të madh për angazhimin e tyre në të mirë të shoqërisë kosovare. Tek siguria dhe parandalimi i dhunës në familje, e sidomos ndaj grave, duhet angazhim institucional, koordinim derinstitucional në të gjitha instancat në përgjithësi. Qeveria nuk duhet të fokusohet vetëm në avancimin e legjislacionit, por edhe në implementimin e plot të tij. Të gjitha këto janë vlerë për Republikën e Kosovës dhe mbi këto vlera ne tentojmë edhe integrimin tonë në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zoti Zemaj për fjalimin tuaj. Nëse ka komentues ose vlerësime tjera nga deputetët e pranishëm. Nëse jo, para se të vazhdojmë me pikën e fundit në agjendë për sot, më lejoni edhe një herë përzemërsisht të ju falenderoj për vëmendjen e gjithashtu edhe kontributin tuaj gjatë ditës së djeshme dhe të sotme, si dhe votimin e suksesshëm të deklaratës së përbashkët. Falenderoj bashkëkryesuesin zotin Lukas Mandel, thank you Lukas, dhe gjithë anëtarët tjerë në veçanti eurodeputetët që në këtë periudhë të rëndësishme për ta në prag të zgjedhjeve të reja europarlamentare janë këtu me ne. Ndërsa gjithashtu uroj që edhe këto rekomandime, po edhe procesi i Kosovës drejt rrugës integrimit të vazhdoj pa pengesat e deri tashme. Nëse nuk ka çështje tjera për të diskutuar në agjendë, si pikë fundit zakonisht në takimet tona është saktimi i datës së takimit të radhës, por për shkak edhe të rrethanave me procesin zgjedhor e gjithashtu edhe për faktin se tashmë zgjedhjet e caktuara të vetme janë ato të Parlamentit Evropian, po sidoqoftë është proces i cili zakonisht bëhet në koordinim në mes të dy sekretariateve.
dhe takimi i radhës do duhet të ishte në muajin nëntor. Edhe nëse zgjedhjet do të mbahen vetëm në Parlamentin Evropian, nuk do dima e do i kenë institucionet e konstituura deri atëhere. Si dhe qoftë ju falenderoj gjithve dhe në fund do doja edhe prap ta pyes zotin Mandel nëse ka ndonjë fjalë të fundit në këtë takim të fundit të kësaj legjislature të Bashkimit Evropian në takimin e stabilizim asociimit. Well, I would say there will be EU institutions in place in November. I can also confirm it will be the newly elected European Parliament, but you never know whether it will be already the new European Commission or the old one. I also thank you, Mimosa, and also President Gauk Konfuza and everybody involved for the hospitality for this assembly in the Kosovo Parliament. I'm more than happy that we have not only recommendations, it was not always the case in the past that we concluded our assembly with recommendations, but also very clear messages in these recommendations. So as I said in the beginning, I'm happy that it's proven that parliamentarism is always part of the solution. That's what we, multi-partisan from both parliaments, provided the public with, a clear message, good parliamentary work. I thank everybody for the contribution to it, and I look forward to remain in good contact, not only for our assemblies, but also in daily political life. There is a lot to do in the interest of the citizens of the European Union, of Kosovo, and of Europe in its entirety. Thank you again very much. Faleminderit. Thank you, Lucas, for being the last man standing from the European Parliament. Ju faleminderit gjithë me kaq i shpallë të mbyllura punimet e takimit të 11 të Komisionit Parlamentar Stabilizim Asociimit. So, e bëjmë një foto të përbashkët, so we have the last photos to see who are the ones who stayed till the end.